Welcome to the program. Thank you for joining us. Thank you. This is Fearless Happy Evangelist, Mazi Nnamdi Kanu. I am from Ndiabo. Ndiabo is in Anenri. Anenri is a local government in Ojibwa province, Biafra land. I'm a homeland broadcaster under IPOB. Yeah. I don't know my kind of mention. They were your channel. I said, I'm a broadcast. I'm back. Thank you. Thank you for joining us. We want to talk to our people and arrange our house as always. That is my wing and position in IPOB. There are people that are infants. So because they have Facebook page, so they started talking because Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped. If you mention Nnamdi Kanu freedom, people will follow you. Because people love Nnamdi Kanu. Because of their interest. They were gaining from that. They gained ground. They didn't suffer. Just on your camera and start talking. No suffer. They have not even suffered on the struggle. No threat. No nothing. Anywhere you are, you can open your camera and be talking. So, because people, out of love of Mazi Nnamdi Kanu, when they shared your broadcast or your write-up or your whatever you say about Biafra, you will think that you are getting it 100% or that you know what we are doing. Whom you are will always show when we leave you. If we leave you, you'll be frustrated. And that is why we are hearing such languages. We told them we have been here. We saw things. They have never seen anything. People who have not seen anything, who have not even coordinated the unit to say we have faced challenges. People don't even know what IPOB have been passing through. They can only know, they only want to know what is happening in DOS. They don't even know what happens in units and zones. Where a state coordinator will be arrested. And some people who believe that they are doing man, if another or the deputy is in charge, they will not be given the same respect to the deputy. Make noise here. Do you understand? The same respect they will not give it to the deputy because they are doing man. We don't do it in IPOB. If a zonal coordinator is arrested because of what you are benefiting, the privilege the zonal coordinator is giving to you, you will not respect the deputy. You are a career and selfish agitator. If Biafra comes in the morning, you will not be happy because you still have agenda. But people that have no agenda, they will stop. They will be happy that Biafra want to come, they are in the meeting. Just like people now. When Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped, people like Darlington, Achalugo, Okwoti, Methuselah, all of them, selfish and career agitators. If somebody can tell you that they are waiting for Mazi Nnamdi Kanu to be out before they start agitation, they are selfish and career agitators because Mazi Nnamdi Kanu have never stopped leading IPOB. Where he is one of the positions where agitators found themselves.
He have never been cut off for IPOB, but because of their selfish interest, favor, they expected to be getting from DOS, which they expect they will get from Mazi Nnamdi Kanu. That is favor. So they don't want Biafra to even come now. No, they want Nnamdi Kanu to come out and start broadcasting and start leading them. That is career agitators, business agitators. So even that it is said that Biafra will not come without Nnamdi Kanu, as Nnamdi Kanu have been cut off. The reason is because he is getting money. Mazi Nnamdi Kanu gives him money. Money. He gets money from IPOB. IPOB sponsored their coming back from Senegal. IPOB have been feeding him since he came back from Senegal. He never work anything. He never sit a place. They came back with Ikonso. Ikonso go to the job, which they were called back for. That let they run away from volunteer. He started Rahua Director now. Do you understand? So, that is career agitators. If, as Mazi Nnamdi Kanu is leading IPOB from wherever he is in detention, they are telling you that he's not leading IPOB, that nobody is leading them. That is how low their brain is. How low their brain is. While our state coordinator is in detention, while another person is calling out for meeting, he is still our state coordinator. He leads us. People will always be in detention in freedom fighting. People will always be in detention. People have been in detention before Mazi Nnamdi Kanu is in detention. We front his own because he's the leader. So we hook on all our problem by demanding for his release. Do you understand? Now, people are now telling you that if, as IPOB have played local game here, move to international, play international, and come back to regional game, which the masters are now interested. Masters, the countries that are masters in regional politics, as others are also fixing up. People are fixing up to their interest, right? Now, IPOB is on regional game. That is the final, almost to the finishing line. Almost to the finishing line. That's why if they are doing something in Nigeria, we are just looking at them. We are only here to expose, but we have entered the main battleground. That if there is a conclusion by the master dribblers to give us Biafra while Mazi Nnamdi Kanu is in detention, that one is not Biafra. They want Nnamdi Kanu to be broadcasting as if Mazi Nnamdi Kanu is in detention and Biafra come today, that the name of Nnamdi Kanu will be hidden. It will not be hidden. They knew this. That the next thing is that Mazi Nnamdi Kanu have restored Biafra. Whether he's here, whether he's in detention. But because they believe that their personal interests have been halted, so they believe that Mazi Nnamdi Kanu will give them that interest. Their interest is not Biafra. If you can be here waiting for Mazi Nnamdi Kanu to be out to come and lead you for agitation, while agitation is going on, Mazi Nnamdi Kanu is also agitating from Sokoto. Through the disturbance, he's disturbing them through the courts. And his voice coming out. That is his own agitation. While the organization he leads and the things he kept and the agitation he ignited is all firing. And you go and keep yourself and say you are waiting for him to be out. Which one is one? If he come out, he will start another agitation. Or what? He will start new evangelism. Or what? We want to know. You want Nnamdi Kanu to come out and start preaching Biafra to you. Start making you happy on broadcast. But the people that is pushing for Biafra, while Nigeria kidnapped Mazi Nnamdi Kanu to stop Biafra agitation, they are witnessing that Mazi Nnamdi Kanu
is still leading Biafra agitation. But you, who was getting interest, personal interest, through IPOB leadership, when Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped, after 3-4 years, when they cut off your interest, right? You now start waiting for Nnamdi Kanu to be out to start leading you. So you were fooling yourself all these years. That is why nobody should take any of them serious. If you can be fooling yourself, telling us you are agitating for Biafra under IPOB, right? Then at a time, you tell us that nobody is leading you, that you are waiting for Nnamdi Kanu to come out. You are a fool and you are an idiot. You have been deceiving people because you are getting money. People are seeing you as people who love Nnamdi Kanu. They are giving you money. They are giving you, since the money was cut off, the bridge was closed. Nobody is ever leading you. Nnamdi Kanu is now leading you from detention, as if you are different from IPOB that is leading. He leads IPOB from wherever he is. Biafra comes today, it is Mazi Nnamdi Kanu. Biafra comes tomorrow, it is Mazi Nnamdi Kanu. We are working. He has been, and for his glory and the glory of Biafra land, Biafran people. He is the #1 to be mentioned after our effort. He is the #1 to be presented after our effort. So can Mazi Nnamdi Kanu be hidden in this agitation? The answer is no. So why do low mentality people think that he is not leading us? That they are waiting for him to come and start broadcasting? So if Mazi Nnamdi Kanu come out now and start broadcasting, you will be happy. Start broadcasting instead of discussing with countries. So you will be happy. He will come out and start broadcasting. Start talking. Yeah, you want him to start talking on Radio Biafra and broadcast and start telling you, hey, we don't want you to go to this place. When that level of work have finished. Now that men have opened the ways, express road, that even if he come out tomorrow, he will have to be discussing with presidents. No longer broadcasting. Unless he just want to address the people. Do you understand? He will now be discussing with people that matters. But you are waiting for him to come out and lead you as if he's not leading IPOB. He's not leading you now because your interests have been cut off. He's not leading you. When Mazi Nnamdi Kanu disappeared, we did not hear from him 1 year. You wasn't there. You were just a Biafran. But he was leading us even as we did not hear from him. From September 2017 till October 2018, we never heard from him. He kept leading us. But when we are seeing him in Kuje, in DSS, seeing him in Sokoto, he's not leading us. He's not leading us. But when he disappeared, he was leading us. That's to show the ignorance in all of you. Ignorance. 1 year, we didn't hear from Mazi Nnamdi Kanu. Only few people in the leadership knew where he was until he reappeared in Israel. 1 year, from September 2017 to October 2018. We haven't seen, even as we did not see Mazi Nnamdi Kanu. 2018, early, like from March 2018, I started evangelism. When I go for evangelism in markets to wake up our people, I will tell them that Mazi Nnamdi Kanu sent me here. Even as Mazi Nnamdi Kanu was missing, to us, he disappeared after the attack in his home. For 1 year, he's still leading us. He was still leading us. But today, Mazi Nnamdi Kanu is in Kuje, and some selfish and career agitators are telling you that nobody is leading them. They are waiting for Mazi Nnamdi Kanu to come out and lead them. To show you how low they are.
to show you that they have not even witnessed anything. That somebody is doing his business and they're writing for, and they put in Biafra and Nnamdi Kanu, or you just open your camera and talk, doesn't mean that you know what we are doing. Time like this to prove that you know what you are doing, you will prove that you don't know what we are doing. So many people was followed because they started talking for free Nnamdi Kanu when he was kidnapped. Where are those people today? They were here for eye service. They thought Nnamdi Kanu would come out that time. They want him to see that they fought for him. Yes, Sokoto. Yes. They want him to see that they work for him. After all those things, those ones disappeared. The same thing we saw during when we were starting. People joined us that they want to be seen that they are the one that restored Biafra. They believe it will come 2 years. After some years, they disappeared. We continued. Same way we are moving. Like I told our people 2022, 2023, that those that even join us to be fighting the negativities today, they will fall out tomorrow. And I told them that falling out is stage by stage. After finishing this line, those that have entered the other line with us, some will still fall out. We still head on. Reaching to another level, some will still fall out. Those you trust, that is level by level. Because whenever your interest is touched, you fall out. Personal interest, selfish interest, it will always make you to stop on the way because it must be touched. And you will not know when it is touched. When other people's interests are being touched, you'll be dancing. I'm a hardcore. I'm a hardcore. When your interest is touched, we'll know how you feel. Just like those that, because they were talking about free Nnamdi Kanu, so people were dashing them money, giving them something, supporting them, loving them. They don't know that it was the name of Mazi Nnamdi Kanu that attracted the love. Not you. Nobody knows you. You just call on Nnamdi Kanu. It attracted love. They started giving you something so that they will sustain you to keep calling for free Nnamdi Kanu. You thought you have arrived. Suddenly, you are no longer in that position. Now, the leadership is no longer leading you. You are now waiting for Nnamdi Kanu. So if Biafra come now, you'll be waiting for Nnamdi Kanu. Automatically, you have told the world that you are no longer agitating. You don't stop agitation when the leader is in detention. Then when he comes out, you start agitation. You are a criminal. You are a career agitator, a business agitator, a selfish agitator. You don't even want Biafra to come. You want it to continue because you know if you have it, you want it to be restored. You will know that the man in detention have never been cut off. Immediately Biafra is restored. His name is number one. His pictures will go high. His pictures will be where others be. You will not see my picture there, where his picture will be. You will not see your picture. Even if they kill him, Mazi Nnamdi Kanu died before. Not jailing, that they kill him, not jailing him. You cannot clean his name. That is why his name will be even more present, even more, that is, active than you are seeing. So how can somebody tell you that such person, a freedom fighter, is not leading you? That you are waiting for him to come out to lead you. Somebody that even if he die, his name you can never say we have a new leader. You don't have leader. The structure continues. Do you understand? But the man is in detention. You say that you are waiting for him to come and lead. It means that you don't even want Biafra to come. You want us to continue agitating because you want to be getting your interest. Somebody that is leading Biafra from detention. And we that have not been captured, as he told us, that many will be in detention, we are still pushing. So if those that are the master players, the international regional players that are now playing the normal thing today, as we have dragged them with their interest, right? They are not playing it. So if they decide tomorrow, you will say you are waiting for Nnamdi Kanu.
Because so immediately, if they give you Biafra today, you are no longer asking for free Nnamdi Kanu with the name of being under Nigerian territory. You are now a republic. You are now a republic. You now have power. Your leader will be, you will see that your leader is now a free person. And his rank, his position cannot be taken. You are telling us that if the master players now that are here now give us Biafra, you will say no. You don't want Biafra now. You want Nnamdi Kanu to come out and broadcast and start leading you. Is he not leading you? Is he not agitating? Is he not what the leadership is presenting? So when was he cutting off? Because your interest was cut off. So nobody is leading you. Your personal interest was cut off. You are now waiting for Nnamdi Kanu to come and create another channel for you to start getting your personal interest. Because our interest is to restore Biafra. Whether our leader is in detention, we hook on. We don't wait until he come out. If he come out, who shall he meet here? Who will our leader meet here? You start talking on your platform when you cannot go to somewhere and organize people. People who have never organized people. People who have never been bold enough to come to where people are and say, I am IPOB. They are jantas on social media. They are IPOB media warrior. They have never been in the public where people are and handle microphone and say, I am an IPOB member. And when people like us, who have been from places to places, and even tell people to organize gathering, that we are coming. In Maudi Dangerous, do you know how many phone lines I have used to organize the IPOB units? Zones. Do you know how many phone lines? Later damaged. From month to highest 2 months, 3 months, we get another line. If you want to join IPOB family meeting, call this line. It is me. When I will be calling the line on in the public, you will be afraid. You that is hearing me calling a phone line and say, call this line if you want to join. You'll be surprised how I will connect the person. I will go to villages. I will go to places. I will only buy the camera and edge the director. If you say, where can you tell us? Have you ever take risk? No. You take go risk. You take you go risky. Have you ever done it before? A hundred mechagori me Biafra land. A dear begori bidoro. He create oro na the struggle, create oro. Ndi sha say no oro do to enaro. Imedugia. On your with the phone nearby camera. Say, I'm a hardcore. I'm a hardcore. I am a media warrior. You should listen to us. Go and sit down. Go and sit down. Ah, you know, Rochard office is CDC, na Biafra land, IPOB. Kajikwa loyal. Take a risk, create a unity and zones. It's okay, Gabotamonia. After Chidebero would the way and I get to Guaha. What try on your create a unit? More than no time never. Show me. Show me Chidebero Onwudi we Mazi, former national coordinator, and Mazi Nnamdi our own master. But as them when you create a unit more than us here. By camera in MIPOB. Because now people you were talking about Nnamdi Kanu, people was following you, sharing your program because they love Nnamdi Kanu. Can your image attract people? Which life have you lived? That people will say, hey, because I see this person in IPOB, I am joining IPOB. Have people stopped on it? You know, go with so I'm on with memory card. I returned it. I returned memory card. No, no, how Hana Chimem Tonton. Uzbo, their master Anabia. Yes, I know. Now, he wear that gig. Nanka adegema.
Na anaghị eme onye, you can't do this person that kind of thing. N'ịmakwa onye a, n'ịmakwa onye dị ihe a. Mba, ya weta 32 nye m. Si nwere nke a na ọ dị mma. Na onye a na-aga eme ihe ọjọọ, this man, mba. Na onye a, n'ihu onye a, n'ihu ọrụ, n'ihu onye a ndị ụta, na-eme nwayọ ụta, na ị ga-anọ ji. Now this person handled microphone, maybe carry more than 20,000 people without a fear. Now you want to burial there. No more Meroji join the IPOB. That place. After no go radio Biafra for more than 6-7 years. I got drag that microphone. Me drag that me give me use one people are gazing at microphone. I must create awareness. If you can only na-esom ga-esom ma egbe gị ma otiche mares ma ekwensu gị wụ ga park one side until I finish. Because enwe m another personal interest. Ana m eme wute obi m niile completely. Ndị onwe ihe ị ga-eme m. Onwe ihe niile ị ga-eme. Ọ mmechala before you chete na inwe egbe. They will follow me na ụmụ mmụọ ga-esom onwe ihe ị ga-emekwa. Those that was with you will be against you if you come against me. There. Your friends being a hot, they will be against you. Jogging no good. Have you ever had it before? In who going to here before? For a jogging me and just be here, no nanny apple. You will see that now. Give me with any point to confront me. Because they can go do. Otum she did so even ị ga-ahụ the power anogodum n'ime self gị nwa na onwe gị ka na-witness ya ị na-ajụ onwe gị kedu onye ya na onye asọ anyị lụcha ọgụ kilicha ụzọ nyecha people confidence director ka na-eme isi mebido preach wey Biafra from market to market ya wụrụ na ịgbara kamera na kidnap director ka eji wụzire Chineke na IPOB as in what kwana. As in what? Actually, you go on IPOB by a web name broadcast na camera. Igeja challenge anyone. Mana gwagina, you must remain in IPOB. IPOB enwe cut off. And when you director each, ndị ọ na-elidi, when the IPOB na-elidi each, enwe ha. As far as you enwe such mentality, you are a business agitator. You are having interest that you can stop obeying IPOB leadership and they wait for our leader to be obeying him. You are a child. You don't have any sense. You don't have a sense. There's no separation of power. The order comes from IPOB and that is the order. Simple and short. These are things we have been to unit, to zones, to local government, to states. To talk to people. Ya wona ekwuru free Nnamdi Kanu. Which others who kwukwara. People are love for him or nyewe gị ihe. If you lose ewu Chineke. Can you use the picture of your father? Let us see who will follow you. Yeah, Nnamdi Kanu attracted people, not you. You are not attractive. You are not attractive. Show us where you have been attractive. Show us. Show us where, without the name of IPOB. Show us when you have not joined IPOB. Show us where you have been attractive. Before man join IPOB, and I did more than 10, 20. Be argument. There are places and they check ajutami can be a kajomi. They already know me. People saying I heard you join IPOB. Hence on IPOB. No need to do it. Rubbish. Just identifying with IPOB. You attracted people. Gwam ihe na-emeli na attraction. Gwam ihe ije attract. Gwam ije aha IPOB nwa attraction. Jiri picture Nnamdi Kanu dey attractive. Ya nwa ka ile chekwe Nnamdi Kanu. Because if you are attractive because of Biafra, you can never be waiting for Mazi Nnamdi Kanu before you obey IPOB leadership. Because you don't come for Biafra. You are using the name of Nnamdi Kanu to excel. You are using the name of Nnamdi Kanu, your fake love, to collect money from people.
to attract love. When people give you the love, it's any uchineke. Thank you. Do you understand? So many people, even zonal coordinator, unit coordinator, members, even non-IPOB members, was captured during protests, because it's not only IPOB that used to go to protest. Those people, you don't hear them making mouth. Oh, you buy the camera. I just say, no, go away, Talugo, no, go away, no, go away, Darlington. Ijikwe mburu kwano gene. Darlington IPOB Jego Hapolata na Senegal. Ya nọrọ ebe a, ọ nọ ebe a nweta ego ji ruo ụlọ na village na IPOB. Na IPOB akapara Nnamdi Kanu n'ahụ. Gwa m ọrụ na-egwumela na IPOB na awụ na ediri gị ozi. Gwa m ozi ka a na-edi gị. Akpalatara unu ka unu mụrụ volunteer. Iko nso hefise up. Ịgbalaga. Ozie master. Gwa m ihe na-arụọla sisi Senegal lọta ka ebe shop gị nọ. Ka ebe shop gị nọ. Eji m ego m rụta na shop m nye aka run on my local government, make create the highest number of units in IPOB, the whole of Biafra land. You got a bit. I coordinated the local government that will give you the highest number of IPOB family members and IPOB family units and zones in the whole of Biafra land. It's quite wash. Very standard to tomorrow. And unbeatable. You don't have the time. You need again. You will need money. Or a guy can run or raise borrow. Raise borrow, matter and now roar and now. Name a king will shop. You may be Sarotego. You don't wait for people. Because he with a genuine heart. It's a honey hag me, be don't make wheels. It's a honey and be don't make wheels. That one door with you and you go motor first. Hebus on your bill, ego moto. And yet, ego moto, and your bill, ego hotel. Bound there, I be a wine and a struggle. Struggle, you got a matter of Obodun. Obodun, and I, in it, I cannot even be seen. You're so you, I don't see you, I don't see anybody, I don't see anybody. Come now, after the preaching, give me a wasn't near home, near my hair, near from Nihu, nigger from Nihu Bar. You ought to remember that time. Even when they can water, I don't know them. Immediately I start preaching upon Namadile, but also saying the Ojan Atoha, director was disappeared, director disappeared. All more will rose your magawa to places. Mema when I able. Mema when I able. A manazega juese. Aqua waking a people. Waking a people. Aqua tears the bomb when he might have a bed each. Tiwaya. Confirm on when they diary may now in Hagate. Director say in Ike Chuku, you will take care of him. But only of Foma, he like you on a go brew bed, you know. Bunyese, like you brew TV no no bunya all love. Do you understand? Oh boy, I can make it on a track. Because no one hide their email. Oh, you buy a camera and edit director. People not comment. Oh, how they promote it. People not sharing. Oh, how they promote. And then I like how they promote. Do you want to zero was a chineke? My hard review you comment ya, like ya. Can he if we wait, okay, now that topics is going on, you cannot analyze it. Because he go Simon Ever is not IPOB. A free Nnamdi Kanu or Yakema. Instead, don't go kuna nkonoma alo chagoya. Nkonoma alo chagoya. Instead, they got respect on we palm one way because no Otuaka people are palming themselves. Every stage Hana Masake, they palm themselves and fix up. This critical time, or one mad leader and make one brokers, or one mad leader and a deadmate, or one mad leader and no analyze situation. There are people who can win Ngozi to fix up people. Now, if you reach to that stage, you don't need to be frustrated. He was there an insubordinator. Do you understand? He was there an insubordinator. Now, you don't need to do that because the next stage, when you get stage, you got water.
Stage now, analysis problem no na Nigeria now. It's no longer, hey, we want Biafra this morning. We want Biafra. Mba awareness campaign. Reality can now life. Nihu anya ge life oh. Life. Imamado line na chupala no. Do you know how many enemies? The more our struggle na-enwe, the more enemies na the weaken. The more some people na this I was stammerers. Ndị na-ekwu okwu ofuma before. If you are asking them question now, they turn to stammerer. But before they used to talk with boldness. You don't need to fight some. You need to make the truth open. The more in Ghana stages, the more people may live with some people. The more in Ghana stages, the more your enemies are getting weak. On here, I believe in the struggle. Now, some people actually bala hanos olo. Hama lebe Nigeria na aga. They are non-stammerers. Asusen so, emergency so. Because I play we go regional game. That is where those that will help you will see their interest. Not just free you. Only just love working like that. They will love you against their interest. No now. No now. So some of these people are telling you that if USA or Israel or some other countries or any country want to help Biafra now, they will not see IPOB leadership. Because they don't have sense. They knew that what they discuss with you is what they discuss with Mazi Nnamdi Kanu. They knew that if they give you freedom, Mazi Nnamdi Kanu freedom is now certain because you are now a republic country. The government of Nigeria no longer have such power on your leader. Do you understand? So such people will be telling you, no, we will not accept this Biafra. Nnamdi Kanu must be present. You give us Biafra. Imana no onye awo career agitator maka ọ chọrọ ka director bịa kwuo okwu na radio nyezie advantage ọ ga-eji na-enweta interest ya ọ ga-eji continue na business. So if you give us Biafra today, they will be angry. But they are agitators, so the anger is that they have not gotten what they want. Oh no, the onye lawyer achọrọ ka o change kwuo engine motor ya with that case. And also na court ogochala nta ya na arụkwa ihe ndị ọzọ. And on a court judge ajụọ ya cancel. What do you have to say? Cancel ebido do aka n'olu akwa ya. Na-emere judge ụta. Ka ọ na-emere judge ụta ọ na-agwa ha na olu ya ka dị loose na orujibe. Do you understand? Or we aka na akpa ya abụọ shake akwa ya trouser ya ụta. Gwa judge na bet ya ka dị loose. Gị nwa bịara isi ebu. I trust my lawyer. Aka nọ na-ele n'anya ka mugu. The lawyer bido gwazie judge that my lord, today is the 3rd day of January 2022. I'll be having an upcoming case in High Court 10 by 11 a.m. Well, no, you are already in 10:45, right? On by 11 a.m. and I'll be having another case in High Court 4 murder by 2 p.m. And my lord, I plead that the case will be adjourned. Do you understand? Mboga ahụzi ndị bụ ya gwa na achọrọ ịtụ gị nga. But na enwere application a ga-file. There's a motion you want to remove. That's why to get. So he need to cut it off. You know, to go and prepare. Izuzulawa. Okonye ga-agwa George. If he yank ahụ, other cases edi. Imana na body na go free, but orijubegi. Otu aka ụfọdụ business agitators ode. Enye a Biafra na iwe dị ya. Ọ bụ ihe ọ bịara. They did not come to restore. Abịarawo to make name, make friends that will be giving them money to grow their business, to travel abroad, to become rich, to be known. Because in a way, na Biafra na Biafra, where Slim Balon Nnamdi Kanu putraka Biafra gabia, as if Nnamdi Kanu have been disconnected from the agitation. Is the work that now there is an interest, personal interest. Oh, are you telling me you want to restore Biafra without Nnamdi Kanu? Because Mazi Nnamdi Kanu have not been cut off. He's the leader of IPOB. Ozugbo declare Biafra now. Ozugbo wetere Biafra now, bam. Ọkwa Nnamdi Kanu ga-akacha adị elu. Ebe a ga-etinye picture ya, won't ebe a ga-etinye picture Mazi Ike dozie m. Mbano.
ọ ga-anọ n'ebe director picture ya ga-anọ n'ebe ndị gbagoro mbọ n'ụwa anọ. Then how do you think na aka to go ya off? Ị na-eche ka ọ pụta oduwezie gị. Kedu mgbe aka ọtụrụ ya off? We want to know. Ọ bụghị iberibe. Ọ bụghị selfish interest, because the leadership of IPOB cut off your interest. They cannot be doing such things, those things. Ha nwere ọrụ. Nwa boy na ndị manager ahapụrụ shop pụọ. Ihe ị na-enweta n'aka ọga wụ ihe ị ga na-enweta n'aka ha. It is normal. Ihe na-enweta n'aka ọga wụ ihe ị ga-enweta n'aka nwunye ya ma ọ pụọ. Nke ọ ga na-enye gị inwe ndidi. Inwe ndidi, it does not mean na enwe gain na ngwa ahịa si mba. Enweta ahịa ga-azụ nwe gain si mba o. Na ị na-eche ka ọ ga-abata azụ ngwa ahịa. Iwe fool. Iwa na idiot. Na enwetere ngwa ahịa ga-azụ nwe gain. Isi mba o, nobody is in charge of the shop. Shop dịkwa open, a na-erekwa ahịa. Isikwa na onwe onye dị in charge of shop. That somebody you are waiting for our guy to come back so that he will start being in charge of the shop. You an idiot. You a fool. You a fool. You a smart onyara. O favor gị DOS dị mma. O favor gị director ị na-echezi director ka o duwe gị. Onye na-edukwe na anyị ụmụ anụ mpama. When our leader is out, when he comes out, whatever he says goes. All we ask is IPOB unit. Are we not having it? And a chamber all of that. All we are saying, take oath. Are we not taking oath? Are we not taking oath? So, we have stopped taking oath. No, tell us now, so that when he comes out, he will re-establish the oath. Tell us what we are not doing. Now you want us to do interest of sibling and your interest and the interest of lawyer. That is when you do order. Mad people. Go to family meeting, I name me. Contribute for ESN, I name me. Pay your monthly dues, I name me. When you do order. Create unit and zones, I name me. Go and tweet, I name me. Amaghị m onye ndu ọdọ ọzọ ị na-eche ka ọ pụta nye. Amaghị m. We continue. If country want to contact us, they say, hey, we cannot see Nnamdi Kanu. Chai, there's no way we can talk with Biafra people. We cannot talk with his agitators. Hi, Nnamdi Kanu, you are the one we'll talk to. Onye gwara gị na ọ na-adị like that? Who told you? But the same people are reading the press release of IPOB by Mapoafo. They did not say, no, Nnamdi Kanu is in detention. The press release is not from Nnamdi Kanu, so it's a press release of IPOB. You have the same countries, the same people are reading it. IPOB press release. The same radio Biafra is there. That you are waiting for Nnamdi Kanu to come and lead you. Owota kunu shi dachi ogbe na brain. Ota. Amamihe that is no gugu shi idara ogbe na brain. Eba na aba ọgaranya na brain. Ida ogbe na brain. Ewe ezigbote ogbenye. Osogodugu nwe 3 dekina ịka ụkwa ogbenye. Maka na brain gị ịdara ogbenye. 3 dekina ga-awụ. 3 dekina ga-awụkwa nke onye ma ihe echi. Ọ ga-eji amamihe bịa na gị 3 dekina. So ịka ụkwa ogbenye. Ebe ịtachara ị nwere ego daa ogbenye ebe a. Thank you. Their personal interests refuse to let them know that Mazi Nnamdi Kanu has never stopped leading IPOB. Because they believe woke up that, hey, we want to sit at home. We want you to march. The day we will march. If we cannot utilize those things now, so that when he comes out, Obido discuss well with countries, or no na detention, arrest Biafra, and put Nigeria in shame, then he will now be a free man. Nkobla Hachoro,
What you would need to do is don't disconnect yourself with the struggle. In a chain Nnamdi Kanu, when business Guinea happen, now will restore Biafra. Have the agitation stopped? No, because you have personal interest and you are a career agitator. So director na-ekwu okwu ibiame brokers ndị mmadụ dash ego ya nwa career. You don't want the Biafra to come today. To anyị nwa dị anyị chọrọ ka anyị gaga zuo ike ka isi juo anyị oyi. Onye nye gị kaadị occasion, ị gaghị occasion. Unu niile na some of you na-agacha. Anya na-aga, mụ ha na-agaghị ndị a, otu m si mee involve. Inye m position na IPOB, ọ ga-awụ ọkụ. Eme m too much involved, picture and video. Anaghị enye ya. Esi ka m banye unu public na moto na-achatara ka unu so gaa ihe. Ngwa unu gawa na nna abịa. Ma agaghị mee ihe nwunye m. Agbabe m nkwụ ya. Ọkwa the same security purpose. Agbabekwe m nkwụ ya, akwa ihe ndị ọzọ ka m mere, kwụcha m ụgwọ isi. Na-ayọsi biko ka director ka pụtakwanụ ụmụ years ndị nke a nwa 2 years ndị a gara aga na 2 years a 2024 ka m ka mekwanụ the thing. No way the thing ka jikwa m. Gịnwa na-achọ ka o prolong. Why na people mana anyị ga-enwerịrị nwa relief from security ma ọ na outside ma ọ na-enye anyị referendum now. Enye anyị referendum, a ga-enye order Nigerian security withdraw ya. You will test their freedom so that you can campaign. Nigeria bidokwe campaign high in our land. So many things so deprive anyị. The same people anyị nwa anọ hanging. Ukonye ga-abịa agwa sị gị na ya chọọ ka ọ pụta. But na gị nwa anọghị hanging. Onwe enye of your thing ịgbara suspension. Do you understand? Onwe anything ịgbara suspension for security reason. Mba. Omega affect him away no if you go Lagos na ga nọrọ. We're in Biafra land. We're the broadcasters at home. Ebe ka ị nọ na home. Ebe ka ị nọ dị na home ọ wụdị. Ebe ka gị na-achara ugo na Adelington ọwụ nọ na home. Na ebe ka unu nọ na home. Ị ga-ebi ndụ eji anọ na home. Ị ga-ebi ndụ eji anọ na home here. Gịnị ebe unu ga-ebigide ndụ bite ndụ eji anọ na Biafra land under agitation. Ịma ndụ a na-ebi here to stay here. Ndụ wayo unu na-egwu ka ị ga-eji ebi here nọrọ here nọrọ otu anyị nọrọ here. Ịma ndụ a na-ebi here. Ị ga-ebi ụdị ndụ. Ndụ achị na ndụ enweghị isi. Ka anyị bi here for how many years? Ọkwa anya na phone ụfọdụ ka m ga-anwụ taa na echi. Ọga ndụ a ga-ebi first of all before you join IPOB ị ga-ebigodo ezigbo ndụ. Ka hụ number 1 security go first. Ị bịazie join ya ibiokwe ndụ ọma iwe mmadụ na ihe ndị iro na-abịa manọ ndị iro na-abịa. Owe mmadụ nọ ka tojiri aka ya n'idie na ị nidire ịga nga duto ndụ ị na-ebigodo already. Do you understand? That is guideline enyere anyị to live here already mgbe anyị bịara mgbe anyị gadara guideline ya. Ọ ga maintain nwu 70 ya enwudu small safety dịgodu before gọọmenti a na-abịa kwa ịghọtara. Most of a na-ejide anyị awụchara gọọmenti ọkwa ha dị nwa from 2 fighting agazi ede egwa ha na iwe onye IPOB akwa ịghọtara. But anyị si gị ma avoid police igodo ma nke ịlụ ọgụ ahụ mbutegodo datin maka ọ da 2 fight ka iji gagodo sel 2 fight na ka eji weta petition na ịgwụ onye IPOB petition abụọ n'ogodo de already akpọpụtazi gị na-ajụ gị who are you hapụzie 2 fighting from there agwazi anyị na ịnọzi na ọnọzikwa na Enugu ọ na ọnọ n'Ụmụahịa ọ na ọnọzi na Owerri na-ebugo gị ya CID ka ndịgodo iche from other guideline ị ga-enye na home nọ na home ịhụzie guideline ndị nke ịgazi na bịa palọ ihe ndị a niile ma nke imezi ka amata onye wee enyi gị nwee mabụ na ndị steeti macha enyi gị ma mmadụ niile ọ maghị enyi gị ma ha girlfriends ga-amacha gị onye ọbụla eyuzu onye a dị as third party na nweta gị ihe ndị a niile guideline ịma na oge deprive gị test o nwere nke deprive gị ihe ọkwụna urichara uru ya niile ọkwa irichara uru n'ihe a niile o nwere nke ịgbanarịrị beta anyị nwa luzuru ihe ndị a niile. Onye nọkata ugba mmadụ achọta asị na ọ chọtara m na onye nwa wee enyi m na-ebe kwanụ ka nke ahụ nji bido ebe ka o ji bido mana ọkụ onye akwụkwọ onye IPOB na ndị IPOB na ọ bịara na ya adịghị maka gịnị kwanụ ka anyị ji eme ụdị ihe ahụ maka gịnị
ka mụ na gị ji emekwana ụdị ihe ahụ. Ọka ihe ndị a bụ na-apụta guideline ya na-enwebeghị ihe ilu zuru. Ị na-ebichucha ndụ gị richaa uru niile ị na-eri sikwa m na ịwụ hardcore na ị nọ na Biafra land ị na-erizucha uru niile irizucha uru niile onwe nke mgbanarị gị imecha njọ niile ma wedịrị ma mgbankwụ ma tradition ihe niile onwe nke na-aga onwe na-achụ gị onwe ihe ị na-eze ikwu okwu na esifiri Nnamdi Kanu na ịgba kamera awụziri na a na-ewe onye a na-eze ndị nke ọzọ a na-achọkwa achọwụ arụ ndị ọ kpara akpa n'ime IPOB a na-achọ ọ na-achọkwa ya na ọ hardcore a na-achọ ha na criminality ha playiri involvement in the criminality of Ekperima and some other criminals while they were hiding in IPOB and also fighting Ekperima. Some of them were also involved in the cases, in the crimes how condemn under the support of IPOB leadership. IPOB. They were also involved in those crimes of Ekperima, but pretending. Do you understand? Do you know that some of them, DSS is looking for them because of that crime? Not because they are hardcore. You don't know now. Say, hey, it was caught for the Biafra. Oh, kwashi. Onye na don't want gazo ahịa ezuru ezu na business. Ejidekwe for Biafra. Ejidere for ahịa ezuru ezu. Ejidekwe for ahịa ezuru ezu. Ịbịakwa na IPOB mgbe ahụ na unit. Ịgwakwa anyị agwaghị no business problem. Okwe yotra. Business problem. Onweze ba ize nye aka fine. But I won't know position any. I won't position any. Do you understand? Here business problem. Utaisha abata this right? Yeah, I will do fighting. I won't okay say I won't make IPOB. I was IPOB on any right meanwhile election. In your social club, meanwhile occasion. Yeah, I will social club. I don't any right. Maka the day again, you more right when they can worry about Chababuro here. And we came when others. So, and then you're right to Umbo. So, I am right in our club, in our union. Yeah. So, these are things some of people are mad. Man, I hear guy case I hear them. Now, when Meronia no gain, I got I to regular and I'm no gain compare. When I'm being pank and Rumbana to go, I get make a save in ESN. I can happen to ESN, be out to a gauge diagram or barrier. I say, no, here I better here. I watch people earlier. Ogalanya ihe bịara gwa anyị na o mere gị na anyị anakwa abịa asị n'aha IPOB ezikwala anyị nwee right a na-enye gị anyị ga-abịa asị friends anyị na-arụ ọnụ klọb here maka echi ọ daire onye anyị nwere ike nọ n'ọhịa mgbe ahụ ọ na-eweziri anyị iwe nakwa ihe mere onye a na-emere ya so ihe a struggle ọ naghị ama achịcha mgbe ọbụla oke ọwụ na anyị na-enye right mgbe a ejide director ndị a na-aga enye right ha buru ibu otochi daire ga ahụ otochi daire onye otochi triti ekesi onye akwụkwọ otochi triti ọwụ the same thing onwe ihe ga-emerịrị ekesi gị na onye a mee the same onwe ihe ga-eme una ọwụrụ the same ana-awụ the same kesi ana-awụ the same and the reaction ana-awụ the same matters in IPOB reaction na-akacha emebi ihe reaction on matter gị na onye a nwere the same issue reaction gị worsen the matter. Reaction. Notechi be nke onye ihe atịrị mgbe nke gị mere ihe onye a atịrị. Ọkwa onye a dị lawyer na-eche. Ọ nọcha onwe ndị kesi ha nọcha 6 months. Ndị mmadụ na-agwakwa anyị na-ese ndịkwa ozi nwee ndidi na ha na-abịa. Nwee ndidi. Ndị agwakwa gị na ha anụla dị ozi. Director asị gị keep reporting. We are getting the message, keep reporting, but keep obeying the person. Hence, he is not removed. He is still in office. You must obey him. And when big as in money and remove obey. And I may in IPOB. Director, even man I radio, or say you keep obeying, keep reporting. We are getting your message. Don't get tired in reporting. We are getting it. We will reply you. But you must obey the person, hence is not removed. So, you are telling us rubbish. In your YPOB, I got a unit zone, local government, senatorial and the state. Lecture people, working behind the eba. I am not in the eba.
those things I could remember you put away on social media. Do you understand? So, upon the different, I know I'm going to keep at an email. He went to team good. Still, I can't have one argument about that. Ode benga gana zo now. Ka ngwa good. O ebe ọ na nkwa ndakwa ga tajiri kwa no one side. Ị ga no ko fonye abịakwa de. Nkwe bi ga no onwe gị one side kwa. Asịkwa gị na o nwere onye kwụrụ ụgwọ na asị enye gị ihe dị ụta. Elekwa na onye ọwa ọlaala. Ị nọ na elu machine. Ụta ka ma ndị nọ n'ime ọhịa ga na-akpọ gị na-ekele gị na-amali elu. So imabụ na ị nọ n'ụdị ebe a na ị ga-ebi ezigbo ndụ. Ọ ụta talentin nọ na ọ ga-ebi ndụ eji ebi ihe. That is getting ya ga go for IPOB family meeting ka amaruta ge sha adabata o ga kesi ndi agị n'ofu unit ka amaru onye ga akwari onye ga anabata inwe go ụdị ndụ ahụ inwe ụdị ndụ so you need to live here unu mechara even unu mechara ndụ na affect all round owo the government na na-achụ unu on ndị unu na ha draw struggle onye biri ndụ ọma hie anọkata ọsị na gọọmenti na-achụ ya ọ ga-abigodunu ndụ ọma first onye na-achụ gị iji aga exile bie ndụ ọma hie unu mejọcha ndị gị na ha so adọ nwere onwe ị na-ezogharị instead of izuru gọọmenti ị na-ezuru onye imejọrọ iche na ibi ebe a dị izi so ịma na o nwere some politician nnọcha n'obodo ha na-agagharị ihe a ndụ ha biri ebi their life ha biri ebi ihe onye politician metere ga-eme affect ndụ o biri ebi. Don't you see politicians ahụrụ gị agwa gị n'ezigbo mmadụ ihe ndụ ya otu ka enwere freedom fighters people gwara ịkpa nkata ihe a ga-eme onye a ya o buru ụzọ ọnụ ya people will tell him ihe a ndụ ebiri ebi already ndụ ebiri ebi ka na-ebikwa ọwọ ndị ndụ ha rere na Biafra land mana obodo ha mana obodo anyị onwe onye na-achụ m mana obodo anyị ebichara ndụ ruo n'obodo obodo gị mana ịnọ into freedom no forefront obodo were gị na-eme ọnụ betu ndị ahụ ha gbuchiri ihu ha n'obodo tee onwe ha unyi n'ihu ha rụchara arụ n'obodo rụọ arụ na unit ịdị ya ozi na IPOB unit ọ ga-adị oseti ya confusion seti ya trouble use power gwa m ebe niile a na-ede edi talent ga-eme ihe n'ọwụ power ka ọ na-aga eme exercise inwe power onye dịrị ozi enwe power ha ruo dị eme exercise power ọ na-ede eme exercise here inwe power onye dịrị ozi ta director na-edi nwanne ya si ya ga-azie DOS inwere power idisi ozi ga-alawa ga-agwa ya ihe ekwuru inwe power ị nọ na the structure onye dịrị ozi izi ozi lawa gaje reply edi ya oro dị afụwa nyewa ọda mgbe emerie ihe a na-akpọdo ya na monthly dues kedu ihe a na-akpọdo ihe ndị a kedu ihe a na-akpọdo datin mmadụ ihe a na-akpọdo datin ọwụ ha dị na onwe ha na-akpọ ya m ga ha echeta ya emechaa nyezie ya gift Amarachi right auditor general monthly dues otu aka ọ gara state commission everywhere authority maka gị na director na-ekwu nnada ahụkọ onwezi onye wụ mmadụ ebe ọbụla irute iti authority anaghị eme ụdị ndị ahụ need ime ha ala ha abịa n'ọfịs need inye ha position. They don't know the difference between privilege and right. People who took privilege as right. Privilege again privilege. No, in a choice. In a choice. Positions IPOB with privilege. Onwe right all. And anyway you when he gave me. Mana ya the man office eba he na abaru. Owo right all privilege. Acha na pogia ega agaze there. Eba waze in abo right again. People mismanage what they about privilege and right. In your privilege, what blow ya so right. See any in your no right called privilege. Am I your privilege? Am I the right?
Any privilege, it doesn't claim one all right, all right. If you know time on my page now, actually DOS as memesla brokers. I na Radio Biafra or na BTV, more angry slot. Or environment maybe brokers for times now on BTV. Environment. I go to here na you wouldn't done do it here. Or change in Mewquare. Do you understand? You know? So now we say don't broadcast here. Give me a post. It's Hamba. No, do it was December. No, do a cigar. Sleep equal. Only do not be as goes in a unit or zone. Our coordinator. We have some coordinator demos. I shall make money area. Or we have an IPOB. Director say, oh, back it Yakanoko, Tiakanoko. Okure ginaka ka bandage n'aka bịa gosim. Aga m ebuli gị elu maka na iruwere m isi. Or was it director that gave you the instruction? No. But can you claim it? Director bịara claim zie no ya nwa. Director na-agwaza anyị na no ya nwa ka iruwere isi. For obeying your coordinator. No ya nwa ka iruwere isi. Na ọ ga-ebuli gị elu ma nye onye ntaramahụhụ maka inye gị ntụziaka na-abụghị nke esitere na ha. Ya ihe ọ gwara anyị physically, ọwụ na radio, face to face, n'ihu na ihu. Ọkwa korokoro aibo. Ekwukwe ya na kuje. Gwakwa ya ndị nke ha na Chinonso ha so bịa. Sị, Chinonso gwa gị tie aka n'ọkụ. Agwakwa ndị nke a anyịnwa, Ikechukwu gwa gị tie aka n'ọkụ. Tie aka n'ọkụ ka ebe bandage n'aka bịa gosi m ebe a. Aga m ebuli gị elu maka iruwere m isi. Ma na Ikechukwu ntaramahụhụ rurie maka inye gị ntụziaka na-esiteghị na anyị. Ịbịazi ugbu a na-agwa m na ị na-eche director. Ị na-eche because you are a career agitator. You are a selfish agitator. O nwere favor ị na-enwetabu na DOS for 3 years mgbe ị na-eche director. Favor ahụ ha block ọlị ya. It was a director or the get the favor. So which means Biafra do now. No. You still have a business. And when a shop HRE with IPOB, you are not interested. You believe that director Potaku Kunige mepe the shop or Nega Gawo Budo Ibo. Do you understand? So, selfish and the career agitators will tell you that they are not obeying DOS, they are waiting for Onyendu. It means that they are not expecting Biafra. If you're expecting Biafra, you know that if Biafra come now, Mazi Nnamdi Kanu have never been cut off. And when we get with a photography, nebe foteano. ATM Mandela, ATM Martin Luther, ATM Gewa, Koweti Masike Dozem, nebe kwesiti Nnamdi Kanu. Maka na ọnọ na nga. Ajikwa anyị na o nwere interest ị nwere. O nwere ihe ị chọrọ ka ọ na-enye gị. Imeburu expect US ga na-enye gị. Ụdị nke talent na ha gwatara anyị. M na-etinye ọnụ n'okwu. M na-ekwu ka a na-enye ndị media warrior. Enwe ihe a na-enye anyị for month. At least emeziere anyị, emepere anyị some ọgọdụ ihe ọzọ, our wife. Emepere ha business. N'unu kwesịrị ị na-etinye ọnụ. Mgbe o kwuru ihe awụ mgbe o tinyere ọnụ mgbe Mazi na-asonworo ha anyị nọchara meeting ya teacher appeal for ihe a ga na-achọrọ. Do you understand? Ọ ga-ebido n'ụkpọ private after the meeting. Because ndị ahụ gwara ya na that office, that very place, ishi na-enyere ndị mmadụ aka ahụ. No director na-eme ya direct. Ọ Mazi na-asonworo sara. Ọ sị na nke ha na-emewu n'aka ha na director onye ma ndị agbatara egbe ma ndị agbatara tear gas ma ndị ihe niile ma ndị a ga-akwụrụ ụgwọ ụlọ na ya nwa na-eme direct. Na ozugbo ejidere ya na ndị ahụ na-ade push ego ahụ ọ na-eji solve those problems ha na-enyezi ya leadership maka ndị ahụ eye service agitators notice me ka mara na ọmụ na-eme ya
Do you understand? They notice me? Immediately, when you have they will seize the support on the eye service. They will seize the loyalty. It's a love of man had to rock in a no in a no any with ego coach in ego. But they can't give money. So imagine as a Darlington, Siena. No, ya mere mgbe for I bịa na BTV. I bịa na Radio Biafra. Onwe ihe enwe ha nyetu Mazi oke ka o were nyetu anyị data. Na data office adịghị. Na create ya no IPOP. No director na handle the matter n'aka ya. So now those matters na abịa and na enwe ego ha ji solve such problems. Now with some people director na-enye ego n'aka ya direct monthly. Na ha ga-emenwu ya maka na ndị na-anye director that money dị iche. Do you understand? So Darlington metara kpọọ mụ na-asị m na ya na-ekwu ihe a ka anyị hapụ ị na-emekwanụ ka ọ naanị ya ka ọ dịcha mkpa na anyị na-etinye ọnụ. Ngwa ya si ya na ndị a na-eji eji nwayọọ eso ha na ha amaghị ihe dị mma mgbe ha kwesịrị ime ya. Right? Na anyị ga na-elekwe ha anya. So this is struggle anyị ma that na mgbe m na-eme struggle ma na-eshape business na-shift n'ọrụ aka nka na-abanye n'ọrụ aka nka dị ọdọ ọrụ aka ndị niile m ga-anọ physically iwu na m ga-anọ arụ ya nweta ego ma ka ọ tụọ ya off rụwazie nke ewu mama anọghị ya you will book the work ọ nọchagodo 1 month mgbe ahụ erichala m advance ị nyere right I will still do the job nata balance riekwa ihe I control this business. Na no na reshape na hazo man and the struggle na na ga more deep. Do you understand? In a reshape, ya na around in a reshape. The only thing we na changing of location. My hand there nine, my hand ya ni yaso. My hand there also nine. Uko another trouble. Ya ni imo we ga avoid na business. You ga na detective na business because of security reasons. So you ga na want issue me. Onya which another trouble. But again when we be fixed. I say 2 weeks gabe kwa moya but e ka the business. So otaki ge shina has things. So that in a need kwa help makwa na nwe go nri gi amoya somehow o ga apụta. So hence in a ti go ọnụ gwa DOS ka akwụ anyị ụgwọ ma na iwu ịdị loyal na iwu onye otu ha. Do you understand? Ihe niile mere na IPOB a ga-enwe gain, edigozi a ga-enwe gain, edi ozi ndaga ozi a ga-enwe gain. Onwe ndị ke na-edicha ozi ị ga-edi ozi bill ọ ga-enyegodu ga-eji aga ha. Why na mbịa chee na m na dey ọkwa m na da agada ozi m na-agara onwe m ngara onwe m self mụnwa self eji di phone ejide m kamera but m ga-ahụ onwe m na Facebook ma onye isi akpọ m osi m na ọhụrụ m n'otu otu m si gakwana ihe a na m agwa ya kwana at least ka onye m ego moto na nchọ ịga ihe mgbe ọzọ na m bịa gwa ya ka onye m ego moto mgbe e na-eme ihe ọ ma na hand go over zone hand over local government resign no senatorial deputy so onwekwe angle nke a ga-asị na ihe ị na-eme na ị na-enweta ego na the zone ọ na ị na-enweta ego onwezi ebe ị dị charge ị na-coordinate ọ mazi na ị face the struggle na ego gị ka iji arụ na ihe ahụ ọ mazi akpọ m ebe m na-abịa unit akpọ m abịa onwe mgbe m ga-aga onwe ụbọchị m gara 4 zones ịgazi oziọma 22nd December 2020 5 zones, yes. Because of 12 o'clock, because of 2 o'clock, because of 3:30, because of 4, because of 5. Otaka book the time bag the handle the microphone. Do you know na ị na-hapụ ihe dịrị anyị for this thing? Arụchọrọ bịa gba kamera gwazi anyị na agụma ozi Chineke na IPOB. Na ịgbara kamera gịnịkwanụ? All ndị mmadụ na comment there. Are you more better than the people commentary? Man they like, man they share. I na joking. Onye bupụtara moto o ji agba transport man ndị mmadụ abaghị ya. Iwe transporter. Iwe transporter. Can you attract people? If not, Nnamdi Kanu and IPOB, with a picture on pagi, with a attraction. With a picture on pagi.
were okwu mata village unu were mee people attract ka mara ma ndị mmadụ nwere mkpa. All this IPOB na Biafra na Nnamdi Kanu ihe mere people attract ha ji bịa gị nso ịgwazi ha na ịma ihe ọkọmọdị ka ị na-eme ọhịa ka ị na-akọnụ ndị na-eso gị dị iche interest ha dị iche. There are people na-aga eso gị ihe ha na-achọ comedy, ụfọdụ na-achọ news house ha ga-eso, ụfọdụ na-achọ onye ọbụla nwere ihe ọ na-eche ndị onwe ihe dọtara onye ahụ. Onwe ndị ihe na-eme gị nwa na onwe gị onwe peji na enweghị ike iso but ị na-aja amụkwa dị vidio ọkwa ya even watch kwa ya ị gaghị eso ya ọgwụnwe interest gị ọ naghị dance ọ naghị aga n'ihe ị na-alụ. So ịma na onwe iche oke iche na village unu ma mpa gị mere ndị mmadụ attract ha soro peji gị oke ọ picture gị ka ọ na ha bịara ịchụ nwaanyị ka ọ nwoke. Ọ dịsị na anyị na-ekwu ihe mere onye attract ndị mere involve otu ha si secure their image otu ha si set ya up dị attractive to the extent na onye na-awụhụ bịa IPOB member na anụrụ IPOB ọgụ ha dị attractive ọwụ oge nwa mere anyị attract ịdị attractive. Ewepụghala picha ahụ dọtara ndị mmadụ ebe ị nọ ị nọrọ zuzuru nọrọ one side zuzue. Okwa IPOB anyị nọgoro manage case manage mata ka ọ na-awe ebe iwebata okwu ị na-ewebata okwu ịmabụ na iwebatara m okwu na mma otu m si manage okwu na IPOB. Iche na ọ dị izi mụ wee ga IPOB family unit and zone local government and the state and to the extent na national declare say open sị gị na unu nwee mgbagwoju anya gị ma onye dị anta invite. Gaa ihe a niile for years na-agakwa enwebe complain asịbe na ị gara mebie unit o mebie zone ma n'ụbọchị ị bịara zone na ma ebe dị otu a na m cause trouble. Iche na ọ dị easy from 2016 to today. Iche na ọ dị easy. Iche na something na we look at bịa kwuo anyhow. Iche na ọwụ na anyị na-emebi ya na leadership ezibe osisi onye agazila zone. Something ọ na-awa nkwucha agwacha gị one day nwere ike next 2 months or next 6 months ga-enwe ebe leadership na-ekwuzi ya. Enwe ka nọ na redio na-ekwu ya a na-enye the instruction gaa hụ na ihe ahụ anyị na-ekwuola here n'otu a na-eche eme ya otu a na-eche eme ya ya bụ otu a na-eche eme ya eni dị ime ka ofe vụọ gị coordinator ha ga-agwa m ihe m na-ekwu abịa m ikwuru gị m bịara ikwuru IPOB you don't tell me onye gbasara m na ga ya na-eme politics. Okay, you can't tell me him na big one this zone, ndị IPOB family. Owu gị nwe ya. Owu gị nwe ya. That is why ana m enye order. I don't treat matter m na be preach IPOB. So I'm boundaries m. Ma m gị my m ga na open place now IPOB to Biafrans. Amakwa m boundaries m. Amakwa m ozi m na-present. Ndị a niile ihe etukwuru anyị ọdụ gwa anyị anyị guideline. Owu gị nwe etukwube gị ọdụ. Ọgwabeghị m ole anyị dị. Mmadụ ole nọkwa n'ugbu a na-ekwu ya kwa ha ezochala ya something ị ga-anọ ihe na akọwara gị IPOB na ọjị ikwuru ha na nọla nwe ihe ga-emega apụọ nwe ihe ga-emega adị wrong nwe ihe ga-emega adị wrong ma anyị gaghị gị ka ị na-adịkwa wrong for ọgwa anyị ọhụ bụ many things na the struggle anyị ahụga senatorial that divided into 4 and then out of the 4 the senatorial ndị na-eklem senatorial coordinator said IPOB ama onye ha mere appoint. I'm only having a point. Go on, only mega point. Iji win the track. Mobile actually go na direct everybody go back. And then they move go down here a point. You must go back to that point. When back I said race Ronugino. In an akwụkwọ ha iwu their senatorial. Ya niile we hinder witness chagoro. Witness state ndị ike wara abụọ. Kewa atọ enwe executive state ike enwe nka. Ọ ihe dị n'ụwa, ihe dị na ndị Igbo. Ọ ihe o ji wụrụ struggle. But enwere rotation aga ide. After ihe niile enyetara unu chance ka ewe yi unu ka imetụgodo ihe ahụ asị gị ime after anọtụ sometime gị nwebụrụ oge gaa nụ order one day onye ọbụla return ebe dị ụta simple. Ele ihe anyị na-ahụbeghị ka eke isi anyị na-emebeghị ka ole ihe ọwụde ole iberugo kesi ịhụkwana kesi na IPOB onye hụ na ahụ ya wụ kesi ọ dị ka ịma ihe ikpokọta ndị people dịcha independent nwechara business ya ka ha ikpokọta ha ọnụ na command ha na-elide ha oke iche na small thing. So if it is not a better interest iche na anyị ga-anọ here no interest Biafra ịma ndị na-elide dị makwa ndị na-elide ihe
ndị macha ihe ma doctors ma lawyers ka ị na-elid ya bịa nọ na zone dị loyal na-egeghị ntị oke ifilo na ọdịnarị dị ihe ahụ ịma na o nwere interest ijie that interest Biafra mere o ji dị loyal that interest enwetaghali ya onye anyị gaa n'ọfịs ya ọ gwaghị onye ọ bụ peta bịa ha na Biafra ọ nọrọ otu ọ nọrọ otu asị anyị nọrọ anyị anọrọkwala that maka anyị anọgworo otu anyị politician nwe uru anyị ritere ka anyị nọtụkwa n'otu anyị freedom fighting ka anyị wụtụkwanụ mugu to freedom fighting anyị awụgo mugu to politician ka ha si anyị moto anyị moto ha si anyị na SDP anyị eme SDP asị na NNPC anyị abanye asị na NNPP asịkwa gị na ugbu a na ndị Igbo ga-achịzi anyị emekwa asịzie gị na onye Igbo ozi senate president after ihe a niile o felụ nwanna anyị sị ka anyị try kwa na iberibe nke IPOB ka anyị datụkwa na iberibe na freedom fighting iberibe nke anyị dara 50 years na under politics onwe uru ọ bara kekwana ị na-agọziri m years na nke a m na-eme ugbu a o ruola nke ị dara n'ime Nigeria hapụ m we must be foolish to restore Biafra foolish to command amamihe anyị for years with anyị enwetala what of Fanagoro under Abacha information and culture minister kwa anyị nwere ebutu ka iwe under Buhari under Abacha under what is it Babangida anyị nwe Shagari under Ekwueme under Shagari Ọkadigbo under Shagari under Buhari enwezie Evans enwere m senate president enwekwe Adolphus Nwagbara senate president enwekwe Chubu Ọkadigbo senate president enwekwe Anyịm Pius Anyịm senate president enwekwe Ken Nnamani senate president ọkwa iberibe anyị si ka anyị datụkwa anyị ọ dachaghị ya did we not anyị emeghị iberibe onwe uru ọ bara anyị so unu merekwe wiseness nke unu ahụ mewekwe na politics ka anyị try tụkwa na iberibe nke freedom fighting nọ ha anyị bịara here and anyị na-ahụta uru ya onye nke ọsịrị ochi ebe oche na anyị na-esetiri ewu I don't set mirror for dog onye nke a ụmụ anụ mpama bịagodonu ka anyị gagodo ofu community ma ọ bụ ofu ahịa ugbu a na ka m tie ọ bụ n'aha Chukwu abịama ma ị gbakwa ọsọ na marazie mụ na gị onye nwere moral pụgodo ebe a if you want to harass yourself as a dog on the mirror a guy boss I ain't set the dog mirror if you set mirror for a dog it will harass itself ihe anyị need if we make point you argue us ọ bụ na anyị merie gị na argument call rubbish I block you ana m eme argument here ọ ihe m na-eme ihe m nọwu to chain your brain with the truth and superior argument ị gaghị ebit nwe ya I was trained specially trained for this emekwere m ihe a na masop I preach Biafra under 16 years. I was preaching in markets. Remember ihe a na-akpọ enlightenment unit under my sub. Ekwukwere m okwu n'ụmụaka. Ọwụkwa ebe a ka o bidoro. Ọ ngozi Chukwu. So ị ga-apụ gaa ebe unu na-agba monkey post. Anyị agafela monkey post. Unu ma agba monkey post. Anyị na-agba official match. Anyị nọzi regional and continental politics. So we move on. Ụmụ anọ mpama. Ibe ebe a na-ekwu okwu Biafra mapụta iche na mụ na anyị wawo anyị na-aga bịara ime entertainment. Chena eme entertainment here. Picture m na video m nọ all over the world. Chena eme entertainment here. Gị nwere la the village la Christmas alara m anọ mpama. Ịmata ihe anyị na ebe arụ. Anyị nwa na-achụ ndị mmụọ mbata n'obodo a na-atụ ụjọ ma etie mkpu Biafra ụmụ mmụọ na-edu m aga ịdị ama onweghị ị ga-eme gị nwa nwe egbe gbọdọ ọnụ egbe gị n'ala nzicha ala wee chitezie na ị nwere egbe anaghị ekete ya n'ike enwere natural laws ndị ga-maintain no matter how hard it is maintain ya zere ihe ọbụla enye gị ọdeshi gwa ha were ọdeshi gawa ka hapụ ịda iberibe ọdeshi ga-eme gị isikwe n'ebe ndị iro gị nọ gafee ihe ejide gị one day maka ọdeshi ga-eme gị daa iberibe nna ha ekwesịrị eme gị ọdeshi nna ha ekwesịrị isi ego nna ihe na-arụ adịghị izu maka ihe ga-eme gị one day ọ na ga-eme ha ọdeshi ọwụ ime gị ka ewe onye iberibe ha napụghị sensị gị ya dịghị ka ewozi aga na-ewere ọdeshi gị gawa ma ego iji aspọnsọ ya ma ego iji akwụ ụgwọ eji eme ọdeshi ahịa niile
ọ ga-agawara onwe gị ka anyị megodu natural law. Maintain good natural law first. You maintain the natural law, marazi ihe ndị na-achọ gị. Otu a ka anyị si ka anyị nwere onwe, anyị nwecha nwere onwe. Anyị amarazi mkpa anyị nwere. Gọọmenti solve our problem. Ma mara ma m ga-aga ịgba afa. Mara ma m ga-aga nke eze nwaanyị. Ma m ka ga-aga ụlọ ekpere. Ka m ga-aga crusade ebe a na-ekpe ekpere ndị chọrọ ịga obodo oyibo. By then, gọọmenti a solve go problem. Ọwụhụ Nigeria na-enweghị onye na-enweghị problem. Ka a na-abịa asị gị, we pray you don't have accident. Onye gwa gị na ọ ga-enwe accident. Ụzọ dị mma. Onye gara driving school. Onye na-anya anya isi ọ dị ya mma. Ọkwa gọọmenti ya kwụọ tax. Ọkwa gọọmenti erere ya hot. Ọkwa gọọmenti iziri container ya. Ọkwa gwa m onye isi dị mma n'anya moto iji na-ekpe ekpere na ga-enwe accident. Gwa m gị nwa na cross n'ụzọ. Ụzọ ihe ole ka ị na-eche mgbe ị na-aga n'ụzọ. Isi ọ dị gị mma. Ọ wa solve problem ikpezi ekpere na ị ga-enwe accident. Ihe ọ na-adaba. Mgbe ahụ enweghị law. Mgbe ahụ enweghị ihe gọọmenti solve from people. People amara na their problem the less. Iti crusade na etiti ehihie. Onwe onye ga-abịa because people are at work. Ọ ha iji achọ nwere onwe. Ọ wee ebe ị nọ na-agwa m achọ ihe ị ga-akwụsị. Ị na-akwụsị ịma na gọọmenti na ha na-eri uru ihe ndị niile na-eme. We continue. Oh no, nke onye nụkwara ụdị kwa ọkụ ya ọtara. Nnamdi Kanu so ga-abịa with the Biafra flag. Gị na onye kọrọ ihe nka. Let us move abeg. Anyị na agitation. Mgbe ọ gwara gị na ya na-aga nga. Ihe niile anyị hụrụ n'ụzọ wee eventualities. Ọrụ anyị we utilize ya to get positive answers. Ihe niile na-adara anyị n'ụzọ wee ihe ndaba. Ihe ndaba o so na freedom fighting. That is why we don't have special weapon. Our weapon will come out when we see a situation. Immediately, I may apply how to fight it. After fighting that one, we wait for another one as we move on. Anyone we see on the road, we confront it according to the situation. There's no particular weapon of IPOB. No particular weapon. That's why the enemy will keep predicting us. They keep failing. You don't. There must be eventualities on our way. But how do we confront it? Kidnapping of Nnamdi Kanu is eventuality. We need to channel it to good. Nigeria is channeling it to harm us. We are channeling it to good, for our own good. Oh, if you say na yadika director break on nga. And you know we end up. And there battery we end up. Taiga hazie ka ọ bara anyị uru. Ọ ya ka anyị na-agwa ndị mmadụ ihe omela n'ọnụ jinu ka anyị were nye eba uru. Inwe egbe, inwe sovereignty, gwe na-adọ nwere onwe. Ị chọrọ ka ị atị ya ka Nigeria nwee country. Nwee nụ ndidi ka anyị rụọ ọnụ ha nke anyị as freedom fighter. Kwa ha emego nke ha dị open. Enwe ha na-akpa assault and counter assault. Onye zoro ezoro kpọọ ga-ebu. Ịkpọkwata ya mgbe ahụ ya nwee tie mkpu. Itie mgbe ahụ nke gị na-akpa ya counter assault. Offense gị dị open. Nke ya nwa wee na-eme ya nkọwa. Did you not see when he meet me? Did you not see when he... Onwe onye hụrụ nke gị ka ahụ na-akpa ya counter assault. Very dangerous. Can be seen by the public. Right? Ọ na-ha mee anyị nke anyị n'open. Anyị agakwa secret assault. Secret assault, I call here hatches and on phone. Hey, Nigeria is indivisible. Hey, Nigeria unity is undivisible. A man IPOB akotago here no foku. Mouno Fuakoko. Hacho phone haga wayako winyo. Tinubu have President Tinubu have included Southeast. It's now constructing road. Man, we buy battery here. And we message this international body, better government. So they need to send your person. Because we're going to one Nigeria. Or secret assault. E call ya yodo ya anya. O ya nwa ga-etiwezi. Assault and counter assault. Onye nkwugwara na-ahụ nke ya. Onye mmegwara. IPOB a na-ekwe eme ala. Nigeria mechọ ka anyị megwara otu anyị ajụrụ anyị gwa na ọwa asị. But ọwụ fọ mmegwara anyị ga-emegwara. Anyị ga-ejikwa n'ihe ahụ imere anyị tọnụọ ya to good. Thank you. If you know that I got the wow enhanced. They enhanced within the tenor. People that count on 4 years. They dream for another position.
Kagina Hana be me hurry. Hurry. You wait for every government in Akwa. You keep destroying the roots of Nigeria until of what uproot to Amazebaga Aquaga. A tree that have lasted 111 years with lies from 1914. Inokate sega bwe na majeke, bwe na obo, bwe ni hiala Biafra bia. That is Nigeria ada. 111 years, igbali egbe elu na Nsụka, egbe elu na Abakaliki, egbe elu na Umuahia, Biafra, Nnamdi Kanu alọta. Because they were fool. So if you do not want naira, can you fruga kidnap her from Kenya? Okay, if you do not want naira, okay, it's no mistake. Chineke mere if I mistake, you give me when I pretend they make mistake, you see free Nnamdi Kanu. They would have done mistake now. Why do Britain not do mistake? If it was mistake, Igejibali Ebelu na Wedra Road. It is a Nnamdi Kanu Biafra bia. It was a madman. It now is borrow. All the game my hand alone. I met somebody here, then they will know. Thank you. I'm a madman. I'm a banaga. Mwete Biafra Ruba. First thing, picture Nnamdi Kanu aga n'ebe picture ndị gbara uru n'ụwa na-anọ. Ị gaghị asị na ọ nọ na nga enweta Biafra. Anaghị eme ya eme. O nwere ebe ọ na iche. Eventualities on our way ga-adapụta. Ị ga-agwa ya ebe a ga-anọ. Ị ga-agwa ya ebe a ga-anọ. He can never be cut off from the struggle. Thank you. Yes, that is it. Anakwan hardest core. Those that are not IPOB members that stood with us, they are the hardest core. They even argue IPOB members in their negativities. IPOB members who have negative thoughts. Non-IPOB members will counter them, argue them, and give them points. They are hardest core. They replaced IPOB members that was deceived. They replaced them. So when those people was making matter, hey, we are no longer with them. Let us see. They don't know that non-IPOB members have replaced them. That's why when you put we fought a Magua Shaba upon the Madonna Chirigim by April. And when the now member, every day Hannah argue with the people. Hannah log with the people, defending IPOB. In Agam Nagan was so Berimaha, Nagan Nozus, when again out the same. So again out the same level. Only now there be a unit that he can defend you. Your talk will go. Chocos or sports support or here the mother name. If I be claim more, asking me obey that IPOB is Zuzu. Why not? People now have IPOB member. He must have you move now. All thank Hano to go to the not to couple of Hano through. Now IPOB crew. Hey, me obey. I told him. Because they understood that IPOB is the banner we take into battlefield. No boundary for it's not a barricade for other Biafrans to join agitation. No, just a banner. On one of the car here made defense. If there's an Azure, totally mad on Azure, not only IPOB, non-members on Azure, a read the banner IPOB chewe as a bulletproof. Everybody now got white POB. But all if you say under the IPOB, it's easy no income. No income. Why not? In when now IPOB, here a root to be an ando, be a nega or it was their income. Now that you are madonte. And then those that are not IPOB members, they still obeying IPOB orders. And now you check with the top. All the ones in the IPOB hardcore, they check the top, they may we obey because now your interest before leadership now I provide there, or now the agitation can they provide or naga on your interest, right, and need for a period of 2, 3, 4 years direct on or detention. Immediately after that interest, it was a direct or corporate he may obey. It was an idiot. You were a complete idiot. You check our butter. So I hung by here butter and I got rule no guy anogia. I got runga here why I want a wappy shop every day later. It's in a gas runga here then we again. So that Biafra view by Yasim but that anogia I get.
ụbọchị atọ m batụrụ interest showere aka maka visa. Ọ visa showere amaghị ọ ga-ekwu na visa until Trump atọ bọmbụ ya yuzuze bọmbụ ahụ fis eze visa ya wee interest ya emetụ anyị na-eti wowowowowowo anyị na-eche mgbe akpara interest gị aka mara onye bụ anyị amata onye bụ ma na-ewu onye ashị. Personal interest dị egwu. Thank you. Thank you. Ọ na-ahazi zuru bịa na our analysis ha ga-enwe comment. Onwezi ihe ọzọ ị ga-ekwu. So that is it. As we are about to round up the program, thank you. Thank you. Thank you. And that is why we continue to push. We continue to push because when we push, what will reflect is Mazi Nnamdi Kanu. When we push, what will reflect is Mazi Nnamdi Kanu. When we move on, what will present is what Mazi Nnamdi Kanu is passing through and what the Biafran people are passing through. That is what DOS is presenting. How our leader is illegally in detention and why he's in detention. While his intention is for demanding for Biafra detention. So how do somebody who says IPOB be waiting for Mazi Nnamdi Kanu to come out before he join the struggle? When IPOB movement must present IPOB leadership situation in whatever they are going. They go to USA, they say, look at our leader, a British citizen, leading IPOB, fighting for Biafra restoration, under self-determination, demanding for referendum for the Biafran people, was kidnapped from Kenya. The British denied him his consular assistant since he had been in the Nigerian custody, despite several court orders. And the most powerful one, the decision acquitted by the Appeal Court of Nigeria, was disobeyed. And that is where IPOB is holding on. We no longer believe in any trial. So basically, they have jailed our leader on a case that has been discharged. Do you understand? So how come somebody thinks that the IPOB leader can be hidden because he's in detention? So you are waiting for him to come out so you will obey him. I want to know, Onyage present him Aiga. Tell me how Nnamdi Kanu can be hidden in IPOB, whatever we are moving. Mwagodonya ragara. Iku ha Biafra. Echete Nnamdi Kanu. Amanu m otu onye a ga-eshi adị out. Amaghị m otu onye a enweta Biafra ugbu a ya nwa adịgo free. Because all will go country versus country, sovereignty versus sovereignty. Or they go less. Ugbu a Nigeria is holding him nowhere as not their subject, not their citizen. But him where Biafra, all their citizen. So why is it that you are waiting for him to out before you join agitation? So how can you free him if the agitation quenched and wait for his freedom? What will pull him out there, if not the resoluteness of his followers? But you have stopped and you are waiting for him because there's no more leader. You are waiting for him to come out and you think you have sense. Maka interest giga bonyara mandi police nara aga checking point asị ya agazila gaa na station ka ịhụ na onye ara ka ọ wụzụ maka ihe nso n'ihe obu n'obi by police. So ọ ga-asụkwa ụzọ ya ka ọ na ọ na-aga n'ụzọ. Ndị niile ihe niile ha bu n'obi by IPOB ha sụtakwara ụzọ ha batacha ebe ahụ ụfọdụ ahụ na ụzọ adịghị mgbe o ruteziri. Because some people are the reason why there is chain of command in IPOB. You can go and lie to your coordinator. You go and lie to local government coordinator. You cannot lie to the senatorial. Senatorial will bridge it. And a witness, you pass through this person to this person. Now you can meet this person. The person has said, okay, let me pass message. Immediately the message is passing from chain to chain or reaching to state. State, I joga to the chapter the truth. I wasn't dishing here, I was sure. That another one is to have witness of what transpired. Director gini abanye yo bonya, yo sigi bonya or yo gonya ya bo, onye di ota bo, Ye ni gini amene we witness 2, 3, 4 people. Kaga pass through
director achọ ka enye ego osi agwa onye a nye onye ego ka connect ya nke enye dokubo all from onye a to onye a, right? Otu ka esi eme ya. That's why people ji bịazie gwa anyị sị na that na director na-enyezi order direct. Mgbe ya na anyị ga-eme mistake. Na ọ naghị edu anyị direct. Anyị na-aga through chain. Ọ bụ na director na-edu direct. Ozugbo o metara announcement for 30th May sit at home 2021. Onwe onye ga-agwazi okwu to return back for emergency brokers and shifted it to 31st May 2021. Because there is leadership. Ha lebe anya si mba na ihe amanyere Sunday. And that Sunday, Yamakwano na abịara gbuo Ahmed Gulak. Ọ na director egege ntị. A shift to sit at home to Monday 31st. Ọ bịara emergency brokers sị na ọ ga-adịzi. Maka omego brokers already sị na the sit at home ga-ebido n'abalị 6 o'clock Saturday 29th. But later, because no one ya na akpa, ha na-discuss abi emergency brokers. So that's why people like to pass through people to people, from people to people. That is under command. So that enwe ba ga bridge ya. Ofu onye dị mmụọ ya obere ajụjụ ọ ga-ajụ a capture na ewe onye asị. So na dị chizi cross ndị a ga penetrate. But ị ga direct ụta ndị lawyer na-abịa, ga direct lawyer abịa kwuo okwu, gwa gị okwu, mee post, ime obe na onye ndu kwuru. Ke confirmation. Oga through leadership. From leadership, oga be within office, only follow in office ya. Every department that your message you follow. Obu area of message of media. Obia to HOD. HOD ga and pass here to office media. Mazo former. Anything in this discourse, Mazo former gano. Hence all the on the area of media. While HOD is overall presiding. Do you understand? So when you hear garden and media after director with Rosie, Mazo former gagwakwa ha ka agwo onye si no wo tak ihe ade. Na this thing na 80 ya na here no na enyezi nsogbu, no na bridge. No nwere something ndị otu a connect na bridge ya. So na lady nurse na emere ya, otechi mee ya. Duto ya nwa no there no face. And Masike dozem ga say, okay, all tak they will now reply our leader. Otake Sharon ya. But if you ask him no lawyer, hey, is onye ndu lawyer no kwuru. Okuzie nke ọjọọ ka otechi leba ya anya. Ihe oziri ọkwa na ofolo na somebody's department. Why can't it pass through the leadership? Can the department a leba ya anya zi anya ozi? Why lawyer na sibling jezi anya ozi direct? Ngwa gị na ha enweghị right idum. You don't need me. Director can lead us direct when he's on broadcast. Broadcasting and announcing what he discussed with leadership. After his broadcast, there is an announcement that comes from IPOB. I'm not table there. Oh, you want one more. But all these people are in a hand, make no director we have need. Ashi. This is IPOB I know me. I'm motor shade. Or think I run when came more personally or women. After Rotaria, that very evening, director on broadcast. Can you hear some? Chinasa, send me that video. I need that video. Send it to me now. Send there. Osbo the video, but I direct to play. Him na know my voice. Also listen. They are now cleaning it. I don't want to mention that name. They are now cleaning it because of the announcement we made. Do you understand? These are works we did. And when I do also. Nini digiku maka ndị etiri mmanwụ ka na-eche otechi tie ha mmanwụ even more 5 years ha ka na-eche otechi tie ha mmanwụ ma Fulani ndị ka etikwere mmanwụ n'ebe ha nọ ha ka na-eche otu mmadụ si chọta ebe dị otu ahụ amaghị na otu anyị nọ na anyị siri ya ka mmadụ bịara na-enye ripọtụ ka ị na-ese ụzọ see ụzọ sechaa ya kpam complete pass ara ndị ọ na-ahụ maka ya otu ahụ isi see ka ha ji gagide kpam enweta ndị iro Konye nye information na lazy village ha again ka ọjọọ mma ya gwa ya na ndị na ọ dịkwa ka ndị ESM bere ebe ahụ na ihe mere ebe ahụ that day natural Fulani na ha apụga ebe ahụ ma ọrụ ndị arụchara gọvanọ na-ajụ ka onye mere vidio gọvanọ enye ọda si jide onye mere vidio ka ọnwụ ka ị ga-anọ agwa gị na gị hụ
mmadụ esendara gị vidio ebe na-ekwu okwu ka nke ị ga na-esendara gị ebe asị m na nwa Chineke ọ maazị na ọ na-eplay your voice. Yeah, we're going to Lagos. We are those at home. We are media personnel at home. We are at home. Ebe ka ị nọ na home adị. Home ebe ka ị nọ. Ị ga-ebi ndụ ha ji anọ here. Ndụ eji anọ here dị iche. Politicians na-ebite dị ndụ ha na Abuja. Ma Hope Uzodimma anọcha Abuja na-achị Imo. Ha ga-ebi ndụ eji anọ here. Ndụ eji anọ here adịghịzi. Gaa jụọ ụzọ. Anaghị ebi ebe easily. Ị ga-eluzu ihe before ebite ndụ eji anọ here. I'm in at home. Thank you. Thank you. So that is it. We will continue. Mazi Nnamdi Kanu. And I get separate here from IPOB agitation. So onye ọbụla gwara gị na ya na-eche ka director pụta ka o soro. Onye ahụ onye oshi, o nwere personal interest and always business agitator. Ọ naghị enweta ihe ọ na-adị enweta n'aka director from IPOB leadership. Ọ naghị enweta ya. So onye ọ chọrọ Biafra continue, agitation continue, a na-eti mkpu. But ugbu a IPOB na-eti Nigeria mmanwụ igosi ha na ijide onye isi ha enweghị isi maka na anyị ga-eti gị mmanwụ. Mba ya nwa join gị. Ọ na-eche ka onye isi pụta. Ọ ihe eji ama ndị brain ha lara n'iyi. Anyị na ha nọ here. Onye ọ na-eme mma, onye situation anyị na ọ na-eme mma, ọ na-eti na ya wa hardcore maka na ọ na-efeva ya. Maka na ahụ director na-efeva ya. O ji afụfụ director na-aba ọgaranya. Okwu we are here, anya sukrego, Biafra, we are here. We are not going back. We are not going back. Makana detention director na-eme ọgaranya. Na-eme gị mma, na-echenji ude. Ụmụka na-azụrụ gị ude. Azụrụ gị media equipment. You know? Ọ ghọziela anya sukrelo, anya akwụrụgo. We move nowhere. Ozugbo leadership ka ọtọpụrụ ya. Enwezi ihe anyị mụ aghọta leadership na-eme, onwebe ihe mere achieve. But mgbe ihe nọkwa isi unu mere achieve. So ozugbo aka ọtọfụrụ gị, isukerezi gị, onwezi ihe mere achieve. Aozi director pụta ebidokwa ebe a kwụsịrị. Isi m na ị nwere brain n'elu ụwa nka. Isi m na ị nwere brain. Onye ọ na-efevọ na-eti. Ọ na-eti na ọya nwa wụsị even na Biafra na-abịa n'ụtụtụ. Ịchọ ịma onye ọ wee kọtụpụ ya, kọtụpụ interest ya. Mgbe a kọtụpụrụ Uche Mefọ, George onye ibe dị loyal to. Onye ibe ọwụrụ madman. Sọsọ onye ibe before bido do broadcast, ọ ga-eto egodo Uche Mefọ. Ọ wụdị director, ọ sị ha gị na okwu ha nọ director Supreme Leader of IPOB, your face is the President of Uche Mefọ. The man who sworn that he will never allow a corruption in the heart of this struggle. Onye ọbụla nwere interest ya, onye ibe na-ekwu iche na onwe ma na ọ na-eto ọga ya. Ọ just so presented director as leader, your face ya ito Uche Mefọ. Ozugbo aka ọtụpụrụ interest ya, ara nke ya ezuo oke. Ịghọtara. Ya gwazie director na ihe ndị ọ na-edo no coded. Director bịa one day say, I have told you to stop writing it. Whether coded or not coded, stop writing it. Mgbe director kwukwere anyị maka onye a na-agwa. Eruzie na next one, director say, whether you say you are agwọ na-atụ mbe or mbe na-atụ agwọ, when time come, anyị amara agwọ na-atụ mbe, agwọ na mbe ke na-atụ ibe ya. Ekwuchakwa ya continue kwe broadcast, but mmadụ ga-agwa gị, director doesn't reply. He don't talk, he will just leave you. But ọ na-reply ịdọkụgbọ. Ọ ga-agwa gị that pig, ịmanụ nwe ịdọkụgbọ kwuru o ji reply ya. Ndị ka ọzọ asị ya mee akaụntụ, ya mecha ya okwu gwa ha, si ha look at the akaụntụ. Ọkwa ebe ọ director ọ chọrọ ka eme akaụntụ ka eji gaburu transmit anyị. Ka ọ reply ya, ọkwa reply. Maka ihe ha nọgo eyi andị, anụbeghị okwu maka ihe a. Rita na igbo ọgụ ha niile etiwela na director eriela ego. Na oriela ego.
ozugbo anyị nwetara ebe the transmitter after emechara na enwetala ya director say say the container picture say the container send arịa ọkwa otu a ka ndị a ji mata mgbe ahụ esuwe imi Rita na igbo ọgụ ha esuwe imi na ndị otu ha ndị ọzọ ọkwa ka enwee ike doo mmadụ anya na-erigide aten director nọkwa reply. No, he doesn't talk, he doesn't reply. Ọwashi okwu anyị ma mgbe o kwuru okwu anyị ma mgbe ọ reply mmadụ anyị na-eme analyze broadcast director ma o mechaa broadcast. There are coordinators na ndị mmadụ na-akpọ m na phone sị m ihe a director o kwuru ka ihe o menere ọga ihe anyị na-arụọla na this place eburu ibu ọkwa anya na ọ dị relief ọkwa bupụrụ coordinator ibu ana m ana ebe a bupụrụ coordinator ibu bupụrụ leadership ibu respond to matters ha ma dị free ọha anyị na-arụ I respond to matter state coordinator adịrị onwe ya free n'ọrụ onwe ọ ga-ama na onwe la ọrụ arụrụ ọrụ ga-awa ya isi lucky ndị ahụ akpọ gị na phone i treat okwu as neutral human being ọkwa na ị na-ekpe ikpe ịgwanụ ha okwu IPOB ịgwacha ha okwu ya ọma na onwe isi na ọ gara mewe kesi na kesi anwụọla ihe ọha anyị ga-emegide for life ọ ga-hold onwe gị na one side face dị mata ka anyị na-aga tele ka anyị ruo onye ọbụla agawa onye a gị na ya nwere kesi nwere ike mgbe anyị ga-enwe Biafra chọọ ka gị na ya rikọ nri n'ọkwa n'oji ka anyị hapụ ịcross boundary ifu na-eme parents abuse anakwa echefu business abuse nke ndị nke a gara mecha with ikenga parents abuse business abuse marital abuse social abuse ịghọtara ha mecha ya bịazie DOS you say something ị na-agba ara ebe mana enwe DOS gịnị mere iji ga-akọwa ọnụ ebe mana your father can take action isikwana gịnị ga kọwa mma na nna mpa na nne kọwa ọnwụ nne na ọnwụ nna na ọnwụ mpa mmadụ na ridicule ọnwụ mpa ya ridicule ọnwụ mma ridicule marriage gwa mmadụ na ya nwa akwụkwọ gwakwuo mmadụ na ọ na-agba akwụna amara m ihe a ka DOS na-abịa itiri nna DOS should say something gị nwa anaghị arọshi etriti mata n'aka gị ọ ya na ị nwere power maka replying means na ị nwere power ọ ga-continue nu ike ga-akọgide ọnụ kọchụọ ha n'ọnụ mara na ya nwa na-apụ bidozie kọzie ha ma nke asị akọla akọ vaghachia ya ha sizie ike nga problem ọgụ na ọkọwa ọnụ ọkwa ọnụ ka ụnụ kọrọ ịma na enwe leadership ị ga-akọwa ọnụ ịmacha ịkọ na afta ịkọchara ọnụ kọchọọ okwu mma gị kọọ ukwu nne gị kọọ afọ nne gị kọọ biznes onye ahụ gwa onye nke a na ọ na-akpa isi igwe onye nke a na ọ na-eke isi igwe onye nke a na ọ n'obodo oyibo na-agba akwụna igwe onye nke a na ọwụ nka igwe onye nke a na mma ya nwụrụ ọ tụọrọ ya ego ikwuchazie esi DOS bịa kpee ikpe ọ nne gị ka nna gị ka ha na-ekpe Chineke kpọkwa gị ọkụ you know how to handle your matter imebicha ya ịkpọbata anyị ka anyị bịa bụrụzie n'isi ka ị mara onye a na-ekpegide akwa ịma otu eche trit mata lekwa okwu kwuwe ụmụanụ mpama ezigbo offense na mgbe anyị na waiting trial parents abuse all capital offense na-akọ ihe ịkọwa akụkọ mma mmadụ ịkọwa akụkọ mpa mmadụ ajụọ gị how hardcore is the problem ọwa ikwu okwu mma ikwu okwu mpa ikwu okwu biznes ikwu okwu ọnwụ mpa ikwu okwu ọnwụ mma o nwere onye n'ime unu adaghị iwu onwenugo ebe nwere kesi na IPOB akpọnugo gị bifo gị soro ga triti mba olekwu na otu ị na-esi bịa na-agwa anyị otu esi triti mata ndị director na-etriti be for 3 years before ejide ọ nọcha ọ gaghị anọkọta decide on the matter how difficult the matter is maka mata na-adapta na IPOB otu ọ na-eche adị difficult onye ọbụla na-ekwu ka o favor ya ndị na-ekwuzi ndị kwuwara n'etiti na-achọ ka ha mee wrong history the leadership ka i butere matọkwa ya ịtụghachi onye nke atụghachi and achị na-atụ ka o favor gị ịbịakwa ndị open na social media nwekwe mgbe ị ga-ekwu nke ị mere wụ njọ mba ị ga-adịcha right onye nke ọzọ dịkwa right na nke ya otu ka ndị nke ọzọ na-asị ya karịa igo ị gakwa na peji onye nke a na-asịkwa ya karịa igo ha abụọ dịcha right ọga ndị na-akwụwa n'etiti ọkwa ndị iwu ga-edisaidi maka ha ndị mmadụ matara ha ga-emere onwe ha chi ọzọ ha na-eche ka Aaron nye ha ọda
otu a ụfọdụ mata na o nwere ike take action ọ na-eche ka IPOB nye ha ọda ebe ị matakwa action gaa take in action. Take in action ị na-achọ onye a ga-asị na ya nyere ọda ebe IPOB leadership na-ekipụ history weda ma ịnọ ya ma ịnọghị ya weda ma onye nyere ọda o mechara nwụọ ọ na-enweta Biafra mgbe ọbụla a sapara akwụkwọ ka o kwe ndị nọ ndụ mgbe ahụ nghọta ihe mmadụ mere. Well, he have crossed boundary. What he said is not supposed to be member. Oga, ihe na-akọ ka ugodo ordinary to ndị mmadụ megoro ka wụrụkwa member. Kọọ ihe a na-eji ewepụ mmadụ na IPOB ka ọ godie ma onye omeri ya mba n'ọnụ uche enu n'ime ihe a na-eji ewepụ mmadụ. Ihe ichere na onye a mejọrọ gị so ka ewepụ ya. Gị nwakwana ikwe ha respect onwe gị. Do you understand? So, Mazi Nnamdi Kanu leaves IPOB from wherever he is. If Biafra is restored while Mazi Nnamdi Kanu is in detention, his name will first rise up. His picture will rise up. His picture will fly and go and be where the picture of other great men are. Not my picture. Not picture of OHEOD. Not picture of Silas Oworu. So that person that told you that they don't have leader, that their leader is in detention, they are waiting for him to be out. Onye ahụ brain ya dị too low. Ndị so anyị were Biafra na IPOB na-akọva iberibe ha. Anyị wepụ ha ala aka n'ebe ị nọ. Ndị mmadụ ama na ịda iberibe. But anyị nọnyere gị, anyị akọva iberibe gị. IPOB na-akọva iberibe. Ịsọwachi, look, go and listen to those that was with IPOB and no longer with IPOB. You know that even as we share your broadcast, we subdue people to have different reasons that you are talking sense. They will not know you are not talking sense. It is we that will force people to believe that you are talking sense. We will share it, we will like it, we will praise you. I separate ikwu okwu ihe ahụ na iwu onye iberibe. Ota chachalugo ha nọ. Hence anyị na-anọghị n'aka, anyị kụpụrụ aka. Ikwucha okwu ama na iwu onye iberibe. Onwe ihe amacha ọ dị ka otu a nọ n'ugwu Awụsa taa alọtachara Disemba ndị ka ịma ihe a na-akọva ndị amaghị ihe. Mgbe a gbara ọsọ sharia ndị mmadụ si ugwu Awụsa alọtacha village amara na ụfọdụ ndị anyị na-agụ ya na ụmụnne anyị nọ township nọ enwe meaning. From that day wepụ aha ndị dị na-asị nwaanyị nọkwa ebe ha nakwara Kaduna ọ nọkwa na ha Jos onye ma na onye iberibe ka ị na-etiri onye a na list. Ọ na-agbaghọ ọsọ sharia anyị ọ ga-ama everyday anyị eke ụtụ ke ya 5,000 anyị dị ole ọ ka mma na ama na onye eso gị achị ike ụtụ eke ụtụ mmadụ ole adị owe a na-agụ nọmba ụmụ anyị nọ na township ọnwụ ndị lara n'iyi mpa m lerecha ha sị onye a ụdị ụmụ ha wa na-asị ọ nọ town enweziga ọsọ abịola anyị ọ ga-ama na ụmụ nọ ndị iberibe ka anyị ka nwechara nọchara ugwu Awụsa ndị ka ebe anyị bata anyị jụọ ha sị na ha na ya a na-asị na ndị a na ya ma nọ ndị lagoro n'iyi ha gbara ọsọ sharia lọta gwa na onwe bụ nna gị ege ị na-ahapụ hie ka ị gara aga onwe uru ịbara anyị otu anyị na-akọba ndị dara iberibe na IPOB ọtara ya dị aka ọ dị wise ya dị ka ọ dị wise. Gịnị ka dị wise? Ọ bụrụ na otu isi dee ihe otu anyị na-eshi eme analyze Nigeria news anyị ma analyze ihe idere ịma na ị ga-adị foolish but ide na ya gara eme nke gị analyze ikwuo video ya gara eme analyze instead anyị account as somebody that is analyzing your video ga-eme analyze nke ndị Nigeria ọga anyị mee nke gị nwa analyze makwa na iwe onye iberibe o gakwa jụọ sekretarị ndị gọọmenti gasị Nnamdi Kanu mee analyze ihe ha dechara mee edit ka ha na-akpọ dị ya
review ye review cha a publish cha eme analyze na radio Biafra e chọ the secretary n'ọrụ but gị nwa awụ director mere accept unu lelechara ya chọpụta na press release amaka ka anyị kọwana ya na radio Biafra ọ ga-akọwacha ya gasị chimegbuo mo nwanne Nnamdi Kanu kọwacha that your press release mmadụ niile si n'ọdachi no highest ọ ga-abịa tụsa ya na radio Biafra ma onye dere ede ma onye ke onye ọbụla ebido gbagharaghara. So if we confront you, may analyze the game, may analyze in the it is useless. Do you understand? Facebook always learning you way. Huh? Facebook, don't be angry now. Are you angry? I am not declaring Biafra here. I'm just analyzing. Why are you angry? Yeah? Yeah, you're angry. We are not playing local game. We are playing international game. It is Nigeria that is still here. IPOB ESN captured. But America say capture, collect your gun from herdsmen. And I say you capture IPOB. You invade IPOB camp. America will again make IPOB ESN. Did America complain about IPOB ESN? Why are you talking about IPOB ESN? All the demands of USA to stop Christian genocide. Did you hear disband IPOB? Did you hear disarm ESN? But you heard disband Sharia, disband his ban, and disarm Fulani herdsmen and other things. So why are you still regional politics? You are telling us IPOB insecurity have reduced since the conviction of their leader. Oh, here can I come? And a regional politics, they might hear the ego. You know, here now coin. We are the center of the world. People will create roads to come to where we are. And our souls are now. And our souls are from Somaliland to Ozondo's Agaso. Agaso get route here. Agaso get those route here. We are the center of the world. 0 latitude and 0 longitude. Our duty is to be firing. Take better position. Makahana abia. Asocho uzo hachaga. Ha bateba. All center. You can't help me avoid. And I educate anyhow our log weba. Makoga world war. Igeji nwa your bank at take a position. So center of the world one. So many interests no kwa here. I have Biafra. In when you know and they declare other people not don't worry. Even in the bones of video don't want to win. The Americaria and they declare her independent. I have to go to Gima. And then they know independent. Then when they get Gima, your own freedom is part of their condition. Before giving them in freedom. Because of your freedom, they were given freedom. So that Agabado Kona Beha will Lora go. Obonagation Beha cross so will Lora go. Ihe niile something anyị macha na ọ na-eme oya ka a na-egwu ugbu a Nigeria nọ here na-asị we see IPOB ESN IPOB ara na agba gị. Thank you. Facebook, I'm sure na we don't have 1,000 people can watch it. Somebody in Lagos is telling you that IPOB is terrorists in the east. Are we terrorizing you? No. But traditional rulers want Nnamdi Kanu freedom. House of Rep members want his freedom. Senators want his freedom. Religious leaders want his freedom. Citizens want his freedom. Ohaneze Ndigbo wants his freedom. So who did he actually terrorize? A Yoruba man in Osun and in Lagos, and a northerner in Kano, Jos, Kaduna. Nnamdi Kanu is a terrorist in IPOB activities in Igbo land, in Biafra land in the east. We are terrorizing a Yoruba man in Osun, to tell you how dark
their heart is. But they have not taken a single Fulani herdsmen that have renamed their community in Kwara, take them to court for trial. No. What IPOB is doing in the East. When did you start loving us? You are now seeing what is happening to us in the East. When did the love started? But you have seaport, you close our own. So how can you close our seaport? You are pushing our businessmen to go to Lagos, and you denied us international airport. That is foreign presence in our land, and you are loving us to kidnap Nnamdi Kanu, kill IPOB, kill ESN to show us love, but you cannot give us international airport. That is fake love. Do you understand? I'm teta mmadụ ihe ha mana ndị mmadụ amaghị na Biafra nọ na center of the world. Nwanne makwa ebe ị ga-cross before rute here. So this international body now, you look at our fly ya no bịa na Biafra bịa bido ọgụ. Say Nigeria go. Nwanne o nwere ebe a na-akwasa ngwongwo nu. O nwere ebe a na-akwasa ngwongwo. Eweghịkwa na agụ na onwe gị ma okwe ebe ị ga-agwụkwa mmadụ kwasa ngwongwo. Nwekwe territory dị in charge of. Onwekwe territory ga-adịwe in charge. Onwekwe ebe ị ga-adịwe in charge. Ka ọkwa ndị iro ga-ewetakwa ebe a ga-akwasa ngwongwo bụ isevu gị. Onye ọbụla ghọtakwana ihe a na-eme. Ọkwa ndị ka ọzọ enwetala position na Somaliland. Otu a ka ndị ọbụla na-achọ ebe ha ga-akwasa. Otu a ka onye ọbụla ga-achọ ebe ọ na-akwasa. Ụzọ esi erute na nke anyị tere aka. We are the center of the world, nwanne. A ga-akwata ọtụtụ mgbidi bifo erute n'anya nwa. Even ndị bidoro ịdọ nwere onwe ya eside, a ka nwere ike ịhapụ ha na-ahapụbeghị gị nwa. Because na enwere mgbidi a ga-akwatu bifo ahapụ gị. Ọgụ anyị gbagotekwara nwanne. Ọkwa ya mere anyị ji nwee ndidi. Perseverance to avoid had I know. Ịgbajọ nke ya ịgbajọ ọlịa. Right? Thank you. Ọkwa nnukwu ọgụ. Elekwala mmadụ anya. Na they should recognize the Biafra, recognize Aima. Nwanne hapụ ndị a ka ha sụ ụzọ. Ndị ji maapụ ụwa niile mara ebe ihe ọbụla ga-esi eme complete, ma ebe onye a ga-esi abịa, ma ebe onye a ga-esi abịa, ma ihe onye a ga-ekwu, ma ọgwa ka a na-eme ya ka a na-akpa nkata with the country dị otu a na-agwakwa ha uru ha ga-erite na ya. By then ị mata na ọwụ oge nwa Biafra ga-akpatazi nkata niile dịrị gị. Now people they settle oge matter because of their own interest. They will be having relationship with the countries. Ka ha shebe agafe ga nyere gị aka. Gwazie ndị ale uru unu ga-erite. Otu a ka a na-eme, otu a ka ihe ọgụ dịrị nụ. While na your leader nọ na detention ka dị active. Ihe nnukwu ọgụ ị ga-alụ. Ị ga toilet a ga-ahụ gị. Anyị no center of the world. Ị ga-asa ahụ pụta ahụ gị. Ebufu asọ ahụ gị. Ebe ọbụla ihe ọbụla anyị mere a na-ahụ anyị. Anya ozuru ezo. Onye mere a ga-eji akụtu mgbidi before rute ebe anyị nọ. Chineke mekwere m ebere. Ụmụ mmụọ na-agwa anyị okwu. Ọtụtụ mgbidi a ga-akwatucha n'ụzọ before rute. Ndị ka anyị kwaturu since a eji director ka director hapụ ịdị guilty n'anya ndị ụwa. You may be guilty to Nigeria government, not guilty before the world. Anyị kwaturu mgbidi niile dị otu a. And now the director very clear. Even at the brighter, despite the conviction, because his speech on a show, the image of IPOB replaces the image Nigeria gave to Nnamdi Kanu through their court. So he is shining. Had the image of IPOB be seen as terrorists, Mazi Nnamdi Kanu will not be shining. People will desert him. So whether IPOB visit him or not, we created the visit. If he is seen as terrorist, you cannot visit him. And announce that you visited him is a lie. But he's not terrorist. He was illegally convicted. Therefore, people made it to give him a good image. Had we not secured our image, his image will also die. Thank you. How many hours have we touched it, please? I don't know how many hours of this broadcast. Is this a 1 hour plus? Mazi, 2 hours is very okay for people to enjoy
the broadcast more later, please, to enjoy it more. Okay. Thank you. And the high not matlakana broadcast had too much. If I was na was a far, in them na kona was a far, or the kaya na spirit. But in them na much na believe. If I know na the far. Thank you. 2 hours plus. Come to Kwebana. Hey, I want to move to here. I want to BTV kind of name here. Oh my God, the environment is tight, very, very tight. You know, come now manage to go to tele, create a very fresh environment. So all 2 hours, okay, the program will be shut down, please. The program will be shut down. I don't know, we have touched 2 hours. And from me, Fearless Happy Evangelist Mazi Nnamdi Kanu from here, it is good afternoon.